Hôm nay chúng ta sẽ học IELTS Listening. Và hôm nay chúng ta sẽ học IELTS Listening phần 3, Section 3. Thì ở cái phần 3 này mọi người sẽ bị yêu cầu là phải nắm được ý của người nói. Và nhiều khả năng là họ sẽ có nhiều người nói với nhau, không chỉ có một người. Thì khi mà nhiều người nói như thế, mình phải nắm được là ok, người này có đồng ý không, người này có hai bên có bất đồng quan điểm không, vân vân. Thì đấy là những cái mà hôm nay chúng ta sẽ cùng luyện. Là ok, khi người ta nói như này, người ta đồng ý hay người ta không đồng ý, hay là người ta not sure, người ta không chắc lắm. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi một số những cái khái niệm lý thuyết trước. Và dựa trên cái lý thuyết này thì mọi người sẽ làm cái bài tập nghe ở cuối. Và mọi người sẽ ghi cho mình xem đáp án các thứ thế nào nhá. Tức là vừa có cái phần lý thuyết, vừa có phần thực hành. Thì cái quyển sách này là quyển sách IELTS Advantage, hình như là Listening với cả Speaking. Thì mình sẽ để link sách để mọi người có thể tải sách. Mình hiện nay chúng ta đang học trang 98 mọi người ạ. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu và tìm hiểu nhé. Thì ở đây người ta nói là hôm nay chúng ta sẽ học về language for agreeing and disagreeing, các cái ngôn từ để nói về cái việc chúng ta đồng ý hay không đồng ý. Và người ta đưa cho mình 10 cái phương án ở đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và nhiệm vụ của mình cần phải xác định nó là đây là đồng ý, hai bên đồng ý với nhau, hay là hai bên disagree, không đồng ý với nhau là D, hay là hai bên not sure, không chắc lắm. Thế thì câu đầu tiên rất là dễ nhá. I'm not sure about that. I'm not sure about that chắc chắn là not sure đúng không? Tôi không chắc về việc này đúng không? Quá rõ ràng đúng không? Câu thứ hai, I see what you mean, but. Thì I see what you mean ấy có nghĩa là ok, tôi hiểu ý của bạn rồi, nhưng thì có phải là do cái từ nhưng đấy, thế nên nó là disagree đúng không? Ok. Absolutely or definitely thì ở đây là chắc chắn rồi, đúng là thế rồi đúng không? Hoàn toàn đồng ý, agree hoàn toàn. That's not really the point though, is it? Well, cái này có nghĩa là đấy không phải là ý chính đâu đúng không? Đấy không phải là cái mà chúng ta muốn tập trung vào đúng không? Thì rõ ràng đây là disagree rồi đúng không? Đó, câu này thì hơi bị thẳng thắn nhá. Tức là ví dụ như sau này mình mà đi học hay đi làm ấy, mà mình muốn disagree với ai đấy, mà mình nói như này thì hơi bị thẳng quá đấy mọi người ạ. Tức là I don't know, tức là ví dụ như mình nói cái này một đứa bạn thân của mình thì chắc là ok, hay là đồng nghiệp rất thân thiết với mình thì chắc ok. Nhưng mà nếu mà mình nói với I don't know sếp thì chắc là không ổn đâu, bởi vì ý ở đây của mình như là kiểu là ê bác đang đi lạc đề à, thì như thế không được lịch sự lắm đúng không? Câu 5 này, you've hit the nail on the head. Thì ở đây không phải là có nail là đinh điếc các thứ hay là dùng búa biếc các thứ gì đâu nhá. Câu này ở đây là bạn nói đúng trọng tâm, nói đúng vấn đề rồi đấy. Đây chính là agree đúng không? Hoàn toàn đồng ý cùng quan điểm đúng không? That's one way to look at it. Đấy là một cách chúng ta có thể nhìn vấn đề. Thì phải đến một cách nhìn vấn đề thì ở đây có nghĩa là ok, agree đúng không? Hoặc là not sure thì chắc là not sure chuẩn xác hơn. Tức là đây là một cách nhìn thôi, có lẽ là có nhiều cách nhìn khác nhưng mình cũng bắt đầu ghi nhận người ta. Thì đấy, nó sẽ là hơi agree nhưng mà kiểu not sure lắm. Có thể có thêm một số những quan điểm khác đúng không? Ok. Câu 7 này, I do see your point, however. Tôi hoàn toàn hiểu ý của bạn. Tuy nhiên, thì hoàn toàn hiểu ý. Tuy nhiên đúng không? Thì giống như cái từ but ở trên ấy. Thì những cái từ như là tuy nhiên hay là though hay là các thứ hay là yet các thứ này là mình phải thận trọng đúng không? Có nghĩa là không đồng ý đấy, disagree đấy mọi người. Đó. Câu tiếp theo câu 8 này, I suppose so. Có lẽ là như vậy. Thì cái này thì suppose so là kiểu đồng ý nhưng mà đồng ý kiểu không chắc lắm. Tức là có lẽ là như vậy đúng không? Ok, chắc là như thế. Tức là mình không thể hiện quan điểm lắm nhưng mà mình cũng ghi nhận đúng không? Thì đấy là câu 8. Next, mình sẽ có câu 9, câu 10. That may be so, but on the other hand. Có lẽ mọi thứ là như vậy, nhưng mặt khác, ok, rõ ràng là không đồng ý hay disagree đúng không? Nhưng mặt khác mà. Well, yes, but that's not really what I meant. Well, đúng là như thế, nhưng đấy không phải là ý của tôi, thì có phải là disagree không? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một bài tập nghe. Mọi người nghe thử xem nhé, để xem là mọi người làm được IELTS Section 3 thì chúng ta sẽ làm được đến đâu. Mình sẽ để đáp án trong phần comment hoặc là phần mô tả. Alex is a student at university. He has handed an essay to his tutor. The tutor has read it, and now they are discussing ways the next essay he writes can be improved. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Listen carefully to the first part of the conversation and answer questions 21 to 25. Hello, Alex. Hi. Well, I was impressed by your essay. It's certainly an improvement on the previous one. That's good news. I worked on it for a long time, and I remembered the things you told me to do in our last tutorial. I can see that you did. You've addressed most of the problems I pointed out last time. In particular, you make points clearly and then support them with evidence, as we discussed. So that aspect is all right? Definitely. But you could still do some work on the structure. All the points are good and well supported,
but I didn't really sense an argument developing. It seems more a list of points. Okay, I see. As you suggested, I read some other essays and tried to use a similar technique for the structure. I thought I structured my arguments better this time too. I was quite pleased with the results. Well, it's an improvement on your previous work, and this is still only the first term. I'm not expecting perfection at this stage, and there are one or two other small things you could look at. You still give your opinions in a way which is too personal. It's okay to say what you think, but it should be a supported argument, not just a sentence beginning with, "in my opinion." You did that 3 or 4 times. So I shouldn't do that? No, not in formal academic writing. You should always write in a more impersonal style than that. Okay, I see. And there was one other thing. What was it? Oh yes, the length of the paragraphs. They're too long. In the second paragraph, for example, you make 2 main points, and it should be 2 shorter paragraphs. Okay, yes, I can see now that should be 2 paragraphs. I'll be more careful about that next time. Good. It's not a difficult thing, really. I'm sure you'll get the hang of it soon enough. Is there a maximum number of words for 1 paragraph? Interesting question. Not really, but each paragraph should have one clear aim. In some academic books, paragraphs occasionally go on for several pages, but the writer will usually be making one main point. Yes, I've read some like that. Shorter paragraphs are certainly easier to follow. Yes, indeed. And in undergraduate essays, unless there's a very good reason, a paragraph shouldn't normally be longer than 300 or 400 words. If you find one has come out much longer than that, see if you can find a way to divide it into 2. Okay, I understand. I'll remember that for next time. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. The only major problem is one point you make towards the end, in your penultimate paragraph. You said that Antarctica remains the world's last unknown continent. What did you mean by that? Well, we don't really know very much about it, just that it's very cold. But that's not really true, is it? There are dozens of scientific bases there, with thousands of scientists collecting data. What you said was true 100 years ago, but not now. A huge amount of information has been collected about what's both above and below the ground there. Yes, I hadn't really thought about that. I know, for example, a company called Eskom has been exploring for oil and minerals there. I read about it recently. Well, that's true, but it's not really what I was thinking of. Mostly, there's been a lot of research into climate change, some of it done by this university, in fact. Some regions there have been studied in much more detail in that respect than most places in Europe and America. Yes, of course. I hadn't really forgotten about the scientific exploration angle. I suppose I just meant that there are large areas that have never been visited by people. There are, of course, but it's all been closely mapped by satellites. We know what's there, even if nobody has seen it with their own eyes. So, did I lose marks for that? Well, to be honest, yes, a little. But don't worry too much about that one small point. In general, it's a good piece of work for a first semester. Well done. And I look forward to reading the next one. Okay, thanks very much.